Razele de... Nu? All right. We were just talking about different energies of creation. Deci vorbeam despre diferite energii ale creației. So now I would like to talk about sexual energy. Acum vreau să vorbesc despre energiile sexuale. Many people Mulți oameni have been experiencing increased, say, sensing higher sexual energy over the last few years. Au simțit o energie sexuală mai amplificată în ultimii ani. Sexual energy is just a form of, it is an element of creation. Energia sexuală este un element al creației. And there's many levels of this, say, sexual energy. Și există mai multe niveluri pentru această energie sexuală. How I sort of like to refer to it now is the creational energies. Eu mă refer la ea ca pe energia creatoare. What most people on earth have known as sexual energy has to do, and or their knowledge of it has to do with physical contact. Când se gândesc la energie sexuală, oamenii se gândesc la contactul fizic. And that has, and again, when we're receiving information and or energy coming down through levels of our being, Când primim informație și energie prin diferitele niveluri ale ființei noastre, our brain, of course, filters that information to what we have known that relates to that, say, essence of energy. Creierul filtrează acea informație astfel încât să o trecem prin informațiile pe care le aveam deja despre acea, din experiențele noastre, o filtrează pe acolo. And in the last few years, there, just like there's chakras, Și în ultimii ani, așa cum există chakrele, the expanded energies of creation, energiile expansive ale creației, we've been integrating more and more of. din acestea am reușit să integrăm din ce în ce mai mult. So, you might have, like, seen someone, and you like, why am I attracted to that person? Așa că probabil am observat pe cineva și ne-am gândit de ce ne simțim atrași de acea persoană. You may sense things that you're like, that may relate to your previous knowledge as, say, sexual contact. Și probabil că o să vă simțiți atrași sexual, așa o să vi se pară că sunteți atrași sexual de acea persoană, deoarece această experiență ați trăit-o mai de mult. But observe the energy. Dar fiți atenți la acea energie pe care o simțiți. It's not the same Nu este același lucru. in many different ways. Foarte multe feluri. We're anchoring, many more, say, levels. We can call the first level that we previously known just sexual energy. Primul nivel pe care îl cunoșteam este energia sexuală, That is mainly related to the physical contact. care se referă în principal la contactul fizic. What I'm trying to describe is the energy that connects the hearts. Încerc să descriu totuși energia care se conectează la inimă. So if you're sensing this energy with someone Așa că dacă aveți in your daily life, o simțiți pentru cineva. and all of a sudden you're like, why am I attracted to that person? Deodată vă întrebați, dar de ce mă simt atras de acea persoană? Open your heart and look past your previous experience regarding the sexual energy. Trebuie să vă deschideți inima și să vă uitați dincolo de ce experiență ați avut până acum. Observe. What you may find is it just might be just talking to that person.
Analizați ce se întâmplă și probabil că o să vă dați seama că simțiți doar nevoia să vorbiți cu acea persoană making a heart connection. și să faceți o conexiune de la inimă la inimă. Just actually just talking to them openly without separation. Poate că simțiți nevoia să vorbiți cu ei în mod deschis, fără senzația de separare. You may find that the person then may open up and share something with you that you were not expecting. Atunci vă puteți da seama că persoana se deschide către voi și o să vă împărtășească niște informații la care nici nu vă așteptați. And as soon as you have shared this information with one another Și după ce ați făcut acest schimb de informații and truly connected heart to heart, și v-ați conectat inimile cu adevărat, you may notice that sexual, say, attraction that you had viewed as physical puteți să observați că acea atracție sexuală pe care ați considerat-o a fi fizică did not have to do with physical contact. nu avea deloc legătură cu atracția fizică. It had to do with connecting your hearts. Se referea la senzația, nevoia voastră de a vă conecta inimile. And so the more that we let go of separation of one another, Cu cât ne renunțăm la senzația că suntem separați, be it male, female, 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 male, male, it doesn't really matter regarding our physical bodies. chiar dacă fie femeie, bărbat, bărbat, femeie, 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 bărbat, bărbat, asta nu contează când e vorba de corpurile fizice. It doesn't have anything to do with really our physical forms. Nu are nimic de a face cu forma noastră fizică. Just connect through the heart. Look past what has been known. Doar conectați-vă cu inimile lor și uitați-vă, priviți dincolo de ceea ce ați cunoscut până acum. Another thing regarding sexual energy. Un alt lucru despre energia sexuală, Mastering desire is part of your own personal ascension. devenind un maestru al dorinței, face parte din ascensiunea voastră personală. Sexual energy is basically almost the most powerful energy within regarding our physical form. Energia sexuală este cea mai puternică în ceea ce privește forma noastră fizică. There's a certain point in our personal ascension Există un moment în ascensiunea noastră personală that it comes the outer layer of the onion to master desire. Când se dau la o parte părțile exterioare ale cepei și ajungem să devenim maestri ai dorinței. So regarding this sexual energy, a lot of people view total abstinence as the right way to go. În ceea ce privește energia sexuală, unii oameni consideră că abstinența totală e bună pentru ei. When they are facing this level of their self. Atunci când ajung să confrunte acest nivel al lor. It's yes, because with any type of energy that's related to a hormone, it becomes addictive. Pentru că orice tip de energie care are o legătură cu un hormon poate să dea o dependență. Hormones are addictive, just like, with sexual energy. Deci hormonii dau dependență, ca și în cazul energiei sexuale. And as my friend Harry Baba shared several years ago, Și așa cum mi-a spus prietenul meu Harry Baba acum câțiva ani, fear actually creates a hormonal response in the body. frica creează un răspuns hormonal în corp, o reacție hormonală. When fear is created, it actually creates hormone response, and those hormones can be addictive. Frica creează un răspuns, o senzație hormonală, o reacție hormonală și acea senzație poate crea dependență. Just to give a comparison.
Numai ca să fac o comparație. So, regarding this level of yourself Așa că în ceea ce privește acest nivel al vostru and desire of anything, și dorința, starea de dorință către orice, regarding my own view of this, asta este viziunea mea personală, that the whoa, she hit her head. It's empty. Both of. Is to observe what desire regarding any type of addiction that you are attached to. Trebuie să analizați senzația voastră de dorință atunci când este vorba despre dependențele pe care le aveți. Are those windows closed back there? Yeah. Is that door closed? Okay. With, say, alcohol or, food or, with all those things, we can have desire because of our addiction. Când este vorba de alcool sau mâncare, putem deveni dependenți de ele datorită dorinței noastre. Yes, you may have to go a period of time without it to break the pattern. S-ar putea să fie nevoie ca o perioadă de timp să renunțați la aceste substanțe pentru a sparge acest tipar de dependență. Just like trying to quit smoking or eating a certain thing or anything, the process of releasing that pattern is different for each person. Și ca atunci, ca în cazul celor care încearcă să se lase de fumat sau să renunțe la a mai mânca prea mult, acest proces este diferit de la persoană la persoană. You may be able to master it in 1 week, 1 month, or it may take longer. Puteți să deveniți un maestru în asta într-o săptămână, o lună sau poate dura mai mult. This is the same with sexual energy. Asta este la fel ca în cazul energiei sexuale. Lots of people, of course, use sexual energy Mulți oameni folosesc energia sexuală in connection with someone else to bring, say, more wholeness within. Ca să se conecteze la altcineva și să se simtă compleți. And remember, anytime that we're looking outside the self to bring wholeness within, Dar de fiecare dată când căutăm în afara noastră jumătatea, in many ways it may be looking outside the self and giving our power away to something to bring wholeness. în multe feluri am putea să ne dăm din puterea noastră altora, numai ca să ne simțim întregi cumva. So, again, a lot of people may approach this as total, like no more, for the rest of my life. Așa că mulți oameni ar putea să se gândească să renunțe de tot la sex. But with any addiction, any time that we say we can't have something, Dar ca în cazul oricărei dependențe, atunci când încercăm să ne refuzăm nouă ceva, this means it still masters. It is the master of us. We are not the master of it. asta înseamnă că acea dependență tot este stăpâna noastră, nu suntem noi stăpânii ei. Once you master desire, Când ajungi un maestru al dorinței, you are the master of all levels of, you have mastered another level of your being. devii un maestru al unui nivel al ființei tale. The expanded energies of sexual energy for which I'm describing
will be easier to see the frequency difference. Pe măsură ce devine mult mai expansivă această energie sexuală, o să putem să ne dăm seama de diferența de frecvență. It is the expanded energies of sexual energy that over the next few years and beyond we will be knowing how to work with more. Pe parcursul următorilor ani o să ne dăm seama, o să realizăm cum să lucrăm cu această energie expansivă sexuală. Again, these are energies of creation that work with the heart. Astea sunt energii ale creației care lucrează cu inima. In many ways also this is connected to our you could say Merkaba energy. În multe feluri, aceasta este conectată la energia noastră Merkaba. Because remember that Merkaba, levels of Merkaba are not separate geometries. Nivelurile Merkaba nu sunt geometrii separate. These are levels of consciousness. Sunt niveluri de conștiință. And when they continually expand out and gain more levels of integration, you're connecting all these levels of yourself. Și când devin mai expansive, atunci conectează multe niveluri ale voastre. So, even though the subject that I'm talking about right now has been mainly focused on sexual energy, Deci chiar dacă ceea ce v-am spus acum s-a concentrat în jurul energiei sexuale mai mult, to simply observe that what this subject of desire could relate to anything such as food. trebuie să vă dați seama totuși că acest subiect al dorinței poate fi legat și de mâncare. Poate fi vorba și de mâncare. Sau de orice altceva. If we have experienced a certain emotion in the past or a certain situation, Dacă am trăit o experiență în trecut sau am fost într-o anumită situație, we may have the desire to eat this type of food. se poate să avem dorința de a mânca, de exemplu, acest fel de mâncare. Give me ice cream. Dăm înghețată. I'm feeling emotional in this way, so therefore I must eat some cake. Sunt atașat emoțional de asta, deci trebuie să mănânc ceva dulce, prăjituri. What our attraction is and desire, of course, that the cake or the ice cream is going to bring us wholeness and balance. Dar de fapt, noi considerăm că tortul sau înghețata o să ne facă că noi să ne simțim compleți și să ne aducă echilibru. We have the choice to give in to this desire or no, I am already a balance. Putem să alegem să cedăm în fața acestei dorințe sau să spunem nu, chiar acum sunt în echilibru. I don't need anything out of myself to fulfill anything within. Nu am nevoie de ceva din exterior ca să mă completeze pe mine. Do I like to eat ice cream and cake? Îmi place cu adevărat să mănânc înghețată sau tort? Sure, every once in a while. Normal, din când în când. Yeah. Do I like to drink a beer every occasion? That's my personal thing. I just like to have a beer every once in a while. Îmi place să beau bere, normal că îmi place să beau bere din când în când. The same thing with sexual energy. Același lucru este și cu energia sexuală. Physical contact. Contactul fizic. It does not master me. Dar nu este stăpânul meu. I master it, which is the desire. Eu sunt maestrul ei, adică al dorinței. And this same thing could be viewed as fearful patterns, and all of these, in many different ways, are related to patterns. Așa pot fi observate și tiparele de frică și astea de multe ori sunt chiar legate de anumite tipare de frică. So, those are the main things related to the sexual energy. Deci astea sunt lucrurile pe care vreau să le spun despre energia sexuală.
as more and more of the energies coming in throughout these next months and over the next few years, Pe măsură ce o să integrăm aceste energii pe parcursul următoarelor luni și ani, regarding, say, the solar winds coming from the sun and all the solar energy, și în ceea ce privește vânturile solare și toate energiile solare, this energy is going to be coming into us, and therefore we have our perception of what we have known, and it's how we relate to this increased energy. și aceste energii o să coboare în noi și totuși o să le trecem prin filtrul la ceea ce cunoșteam până acum. This increased solar energy, for some people, could feel very, very blissful. Această integrare a energiilor solare poate să aducă o stare de euforie pentru anumiți oameni, While for other people that may be sitting right beside them could feel like their physical body and all levels themselves are, going through a major turbulence. dar pentru anumiți oameni care chiar stau lângă ei, ar putea să aducă anumite turbulențe. This energy is coming into us, and it is bringing to the surface all the lower frequency energies to be cleared. Aceste energii se integrează în noi și aduc la suprafață toate energiile joase care trebuie purificate. For some people, this energy may create increased emotion. Pentru unii oameni, aceste energii pot să creeze emoții mult mai puternice, intense. More, say, increased mental instability or physical instability. Instabilitate mentală sau fizică. Da. Mulțumesc. To keep in mind for your own observation is to observe the people in your own life when they're going through this process and they're being presented with things to release. Trebuie să fiți atenți la oamenii din viața voastră care trec prin acest proces și se află într-un proces de purificare. Honor their own process of how they're going to move through this. Trebuie să respectați și să onorați felul în care ei trec prin acest proces. You can be a resource to them while, if they truly ask for it and desire that assistance. Puteți să fiți o resursă pentru ei numai atunci când vor ei asistența voastră, când au nevoie de asistența voastră. Another thing is, sometimes when, of course, the ego consciousness gets pushed in a corner, Atunci, câteodată când conștiința ego-ului, când ego-ul este băgat la colț, it's going to take its frustrations out and its pain and suffering on something outside the self. ar putea să-și verse frustrările și durerea și suferința pe ceva din afara sinelui. Something or somebody or something. Deci pe ceva din afara lui, pe cineva sau pe ceva. And to see, as we're anchoring more energies here on Earth and everyone, Pe măsură ce ancorăm mai multă energie aici pe pământ și în toată lumea, all these flare-ups of people blaming other people, and you may be walking through the grocery store and somebody just might start yelling at you or something, for example. această tendință de a-i tot învinovăți pe alții și de a țipa unii la alții. We have the choice to take that personally or not. Și dacă ni se întâmplă nouă asta, putem să luăm asta ca pe ceva personal sau nu. But everyone's going through major change and will be going through major change from every day from now on. Dar toată lumea trece prin niște schimbări majore și o să tot trece prin aceste schimbări și în următoarele zile. So it's just not the increase of sexual energy on Earth. Deci nu este vorba de doar de creșterea energiei sexuale pe pământ. It's the increase of the energies of, say, higher frequency creational energies on Earth. Este vorba de ancorarea energiilor de frecvență înaltă ale creației pe pământ. To see how all of this stuff reflects within us. Trebuie să vedem cum toate aceste transformări se reflectă în noi. Are we truly
at one in peace with this change and allowing this stuff to flow and release? Chiar suntem împăcați cu această schimbare și permitem acestor energii să curgă și să elibereze ce este de curățat din noi. This all has to do with mastery of self. Asta ține de a fi maestru propriei persoane. With mastery of self, you are the master of reality. Devenind propriul maestru, devii maestrul realității. When you are at one and at peace and love within yourself, Când ai pace și iubire înăuntrul tău, you are at one in love and peace with your environment. simți pace și iubire față de mediul în care trăiești. So, everything we've done over these last few days has to do with that conditioning process. Tot ce am făcut în aceste zile a fost un proces de pregătire a noastră. Any questions regarding sexual energy or anything that I have just talked about? Întrebări? Well, I'll just say when I talked to Shiva yesterday, that's exactly what told me. Specifically about sexuality and about my sexuality and about, oh God. I was like amazed when you like brought it up. Like, what? That's exactly what I talked to Shiva about. Yeah. God. Okay. That's awesome. Yeah. Cool. Anybody else would like to say anything? Can we take a bathroom break? Yes. Thank you. Go ahead. to share something because somehow it's related with what you were saying to us. Poate, Ani, ai putea să traduci tu? Ani will translate to you. Okay. Tocmai povesteam Mirelei și Rancă și ei de dimineață. We talk about few this. friends. Am avut așa ca o revelație. She's had a revelation. Mi s-a întâmplat acum ceva timp în urmă Some while ago, să mă îndrăgostesc de cineva. she happened to fall in love with someone. Persoana nu știa de sentimentele mele The față de other ea. person wasn't aware of her feelings towards her. Era ceva ce eu simțeam și îmi era persoana dragă, mă gândeam la ea tot timpul, îi trimiteam iubire. So when I just loved that person without the other person knowing of it, she just loved it, sent it love and feelings, and that was that. Dar sigur că exista și un gen de dorință, de așteptare, de Lipsă. But mi-ar of fi course there plăcut was să primesc also un a level of răspuns. desire and expectation involved. Something missing. Aseară, Last night, gândindu-mă la persoana respectivă, thinking about the other person, m-am simțit ca fiind eu o altă persoană, altcineva, I felt like as if I was an entirely different person myself. Iar acea conexiune, acea legătură nu mai exista între mine și acea persoană la modul cum o percepusem înainte. And that bond that had existed, I didn't feel it the same way. It was renewed in somehow. Sentimentele existau cumva, dar erau de altă natură. The feelings kept on existing, but they had changed in somehow. They were in a new way. N-am mai simțit niciun fel de dorință. I Sau felt așteptare. no more desire or expectation at all. Cool. Yeah. Thanks for sharing. We talk in this morning
about this. Is it okay if I pan the video around to show the room? Te deranjează pe cineva dacă întoarce camera așa să ne vadă pe Everybody toți? okay with that? Yeah, it's fine. Să mă rujez. To see all of the friends. Tu știi că rog, Sara, nu știi, nu era persoană mai. Here we are Hi there. in Bucharest, Romania, 2012. Shamballa, 13D Master.